Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So um, how are you there in Malaya? I'm fine, sir. Okay. So now, for the first time of our discussions today, I'm gonna ask you related to what is the function of the language before we discuss about language and philosophy. Roughly, at this time, what is the function of a language, as you know, or known by all of you. So that's why for the first participants, I'm gonna call Nurstani Ahmad. What is the function of the language? I think the function of language, like communication. Okay, mainly for You communications. can. Next. So what about Sri Wahyuni? You have an idea about this one? What is the function of the language commonly used by many people around the world? What's the main function of the language itself? Oh, Waode, what is the function of the language? What is the function of it? Our language, what is the function of In my our... point of view, the function of a language is a tool for communication with each other. Okay, very good. Feldi, And how about Yes, you? the function of language is including communication, the expression of identity, play, expression, and emotional release. Okay. So the next questions gonna be answered by Nilawati Tuanaya. What do you know about philosophy? Philosophy. What a high level of thinking, filsafat. Sometimes people will worry about this one because this one is so high in the thing of science and knowledge. So what do you know about philosophy? Have you heard about philosophy before? Or have you read the philosophy book before? So now the question is, what do you know about philosophy? What is the philosophy? What is the philosophy according to you, Nilawati? Okay. yes, Mister. Philosophy. What is the philosophy? I think philosophy is the fundamental and general study of issues Of such as knowledge,
the fundamental study of the language, or any other field of the science? Nursani Ahmad, what do you know? What do you know related to philosophy? What is the philosophy? Filsafat, philosophy. Socrates, René Descartes, Plato, William Burke, and many of the philosophy prominent figures before. So the question now, what do you know about philosophy? I didn't ask you about philosophy of language first, but I asked you about philosophy for the first time before we enter to the second one, language and philosophy, or philosophy of language. What do you know about philosophy? Philosophy is knowledge and knowledge and Knowledge and Juniarti? Do you know something related to philosophy? Do you know something? Yeah. Philosophy is language about things. Is an activity of attempting to understand the world in all its aspect. Yusuf Iskandar, language and philosophy. Can you mention it a little bit? Can you mention philosophy a little bit, Yusuf? Yes, So sir. now, Philosophy hmm? is activity of some a type of thinking Hmm? about subject and uh, About subject and and that's it. Sir. that's it. Okay, very Sorry. good. So now, the first questions have mentioned language. Language as a tool to express our knowledge, to express our feeling, and to share information to each other. So, and philosophy, according to you, um, it's a little bit blur because I didn't find any good definitions from all of the students here at this class and the Zoom class. Language and philosophy today. We're gonna discuss about language and philosophy. Two terms that is closely related to each other: language and philosophy, philosophy and language. In the other side, you have known about language, so now you have to know about what is the relationship between language and philosophy. What is the term of a language and philosophy? So now, filsafat, philosophy, the study of meaning. Perhaps some people believe that philosophy is the study of meaning, and some of people also say that the study of science. Many definitions are related to philosophy now, roughly. So, language and philosophy, the study of meaning, the study of science, and etc. So, right now, let's see the PPT that have been made. Okay, this one. So, the philosophy of language. This term really different with the philosophy of the language or language and philosophy. But today we're gonna
try to change the philosophy of a language, because the term of the language of philosophy is already a little bit difficult to understand by all of the people. So that's why I changed into the philosophy of the language. Filsafat bahasa. Bahasa filsafat. Filsafat bahasa. Okay, next. Now you're gonna learn in in the philosophy of a language and philosophy, branch that relies on analyzing the use of language. So this kind of science, of this knowledge, the philosophy of a language will bring you up to the to analyze the use of language, the use of a language. I'm gonna ask you about when I said like today Yusuf Iskandar is cool. Ketika saya mengatakan Yusuf Iskandar itu kelihatan cool, gagah hari ini, relies on the language. Ada maksud di sana. Artinya saya memuji. I give admirations, okay? So I admire Yusuf Iskandar because he is handsome, perhaps. So because there are many problems and concepts of philosophy that are only able to be explained by language analysis. Mathematicians says that everything around the world is mathematics. But a linguist, orang-orang yang belajar bahasa mengatakan, say that everything is the language. Everything around the world is the language. So ada dua perbedaan di sini antara yang pasti dengan yang bahasa. Matematika mengatakan semuanya adalah angka, but in the other side, orang-orang linguist atau orang yang mempelajari bahasa mengatakan bahwa semuanya merupakan bahasa yang ada di sekitar kita. So that's why tugasnya philosophy of language untuk menganalisis term-term atau bentuk-bentuk tersebut. So because there are many problems and concepts of philosophy that are only able to explain by language analysis. So it is believed by using your language you can analysis, you might analyze all of the people utterance, pengucapan orang, bahasa-bahasa orang bisa dianalisis. So because the language is an important means in philosophy. Next. So maybe you got confused when you see these 2 points, philosophy about language and philosophy based on the language. Does anyone know about this one? Does anyone know about this? Philosophy about language or philosophy based on the language? Which one? Yeah. The philosophy of language comes to 2 terms as are written on my screen. Philosophy about language for the first, and the second one, philosophy based on the language. What does it mean? Both of these. Let's see. The rules of a language and philosophy. It's not making a questions about something, but being able to explain what can be said and what cannot be said. Okay. This is the rules of a language philosophy. Not making a question about something. Jadi kalau dalam mengucapkan itu tidak menimbulkan pertanyaan baru bagi orang lain. Seperti itu maksudnya. Nah, tujuannya filsafat bahasa itu memberikan kita pengetahuan ketika mengucapkan sesuatu, tidak membuat orang itu bertanya lagi tentang apa yang telah kita jelaskan, apa yang telah kita ucapkan. As being able to explain what can be said and what cannot be said. Can see that. Next. So, to analyze the language using language philosophy or philosophy of a language, some people believe that criticisms on the used language because of its opaqueness, inexplicitness only depend on the context. Jadi ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan analisis dalam filsafat bahasa atau bahasa filsafat, karena ada kerancuan yang ada di sana dan ada
ke inexplicit, kekabur-kaburan begitu, ketidakkaburan, only depend on the context. Saya berikan contoh ya. Juniarti hari ini saya yakin puasa. Karena apa? Ini kita analisis karena sekarang tampilan Juniarti itu menggunakan cadar dan sebagainya yang menampakkan dia seorang muslim yang taat. Jadi secara sepihak orang sudah bisa mempersepsi bahwa Juniarti itu selamanya akan melakukan ibadah puasa. Bisa dipahami di sini? Bisa? Yes. Oke. Jadi di sini kita mempelajari tentang study of meaning. Bagaimana bahasa itu dianalisis untuk mencari makna yang mendalam dan secara mendalam untuk menemukan makna yang pada hakikatnya apa yang dimaksud. Seperti itu. Jadi saya ulangi, Juniarti Umasugi pasti berpuasa karena apa? Dia menggunakan pakaian yang sangat muslim, sangat menandakan kalau dia memang muslim yang sejati. Nah, di lain sisi mungkin ya kalau dia tidak puasa ya mungkin bisa juga. Nah, itulah bahasa yang bisa kita analisa. Next. The characteristic of a language philosophy. Criticizing the use of a language in philosophizing. Explaining the use of a language in philosophizing by analysis. So everything around us, we need to analyze. Everything surrounded us, we need to analyze. Sometimes you read in the book, language or sentence, you can analyzing what does it mean and what the intention of the writers. Apa tujuan penulis, apa makna di balik tulisan-tulisan tersebut. Nah, disinilah tugas daripada filsafat bahasa. So, ada beberapa karakteristik ya atau ciri-cirinya, the characteristic of it, criticizing the use of language, philosophizing. Jadi di sini setiap bahasa-bahasa yang timbul itu selamanya dikritisasi atau dilakukan kritik. Kritik di sini bukan berupa berbicara saja, tapi bisa berupa tulisan dan sebagainya. So in motive, the term called discourse analysis, dan dalam rumpun ilmu yang lebih spesifik itu disebut dengan discourse analysis atau analisis wacana. Next, explaining the use of language in philosophizing by analysis. Jadi dengan menjelaskan penggunaan bahasa itu dengan filsafat kita bisa menganalisis hal tersebut. Nah, nanti ada contohnya ya. Let's see the theory first. Kita lihat detailnya dulu. Next. The study of language philosophy, there were three terms that closely related into the study of language philosophy. The first term, logical atomisms. You can search on the Google what is the logical atomisms, and the second one, neo-positivisms, and then the third one, the ordinary language philosophy. What is the meaning of these things? Okay, let's see again. The analytic, the special field of a language philosophy. The analytic philosophy, the synthetic philosophy, the hermeneutic philosophy. So there are three kind of field of a language philosophy. It's called analytic philosophy, synthetic philosophy, and the hermeneutic philosophy. So ada beberapa lapangan ya, ada beberapa cabang dalam filsafat bahasa, dan term-term itu terbagi dalam tiga: logical atomism, neo-positivism, dan the ordinary language philosophy, yang berakhir pada atau bermuara pada the analytic philosophy, synthetic philosophy, and the hermeneutic philosophy. Ini yang sering kita gunakan dalam meneliti ya, the hermeneutic philosophy atau analisa teks. Contoh, ketika Feldi memberikan rokok kepada temannya dan dia membaca tulisan yang ada pada rokok tersebut, dilarang keras merokok karena merokok dapat merugikan kesehatan. What does it mean? The cigarette will harm you. Rokok akan membahayakan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan hermeneutic philosophy atau analisis teks. Jika sepintas, buat apa ditulis yang seperti itu? Tapi memang ada maksudnya ya. Itulah bahasa dalam filsafat atau filsafat dalam bahasa, menganalisis setiap konteks berupa tulisan maupun ujaran. Nah, di sini saya fokus kepada penggunaan special language philosophy seperti analytic philosophy, synthetic philosophy, and the third one, hermeneutic philosophy. Nah, contoh kedua ya. Ya, yang paling rentan itu rokok. And the next one, ada yang bisa berikan contoh?
pernah mendapatkan tulisan yang penuh dengan makna seperti itu? Silakan. Ada? Pernah lihat racun rumput atau pembasmi hama? Ada gambar tengkorak? Oke? So, ada tulisan sedikit di bawah? Nah, ketika dianalisis berarti betapa bahayanya barang tersebut untuk kita konsumsi. Nah, itu yang dimaksud dengan makna di balik makna. Artinya makna di balik tulisan yang dapat kita dapat melalui filsafat bahasa. Itu dalam bentuk yang biasa saja atau singkat atau in the very simple term. So, this one. The relations between language and a language of knowledge. Menurut pendapat para ahli ya, bahasa seseorang menampakkan kalau orang itu memang pintar, atau kadar bahasa orang itu mampu membuat orang itu diukur dengan, atau kadar kepintaran seseorang diukur dengan bahasanya. Nah, kenapa demikian? Kita lihat di sini ya. The relationship between language and language of knowledge. Okay. Can you imagine if you don't have a language? Bisa dibayangkan kalau tidak punya bahasa? Bisa. Apa yang terjadi coba? Tidak ada ya. So, it can be said that our language is our knowledge. Pengetahuan kita adalah bahasa kita adalah pengetahuan kita. Nah, biasa ada di Facebook, pengetahuanmu adalah yang mencerminkan bahasamu, dan bahasamu yang mencerminkan pengetahuanmu. Artinya apa? Sejauh mana kita bisa berpengetahuan, sejauh itulah bahasa kita. Seperti itu maksudnya dalam relationship between language and language of knowledge. So next, there were three aspects of a language philosophy. The first aspect is called ontology. Ontology, ini bahasanya aneh-aneh ya. Ontology itu lebih kepada hakikatnya apa yang dimaksud, apa. Ontology apa, atau pada dasarnya the term, hakikatnya apa. Jadi makna daripada ontology dalam filsafat itu apa. And for the second one, epistemology refer to the bagaimana, apa dan bagaimana, apakah, bagaimanakah. And axiology lebih kepada penggunaannya, untuk apa. So these three terms comes to the apa, what, how, and for what. Next one. Okay, just read it in 1 minute. So, the language and philosophy of, or the philosophy of a language, characteristic of universal language. We also find this one, the characteristic of universal language. So, what does it mean of the characteristic of universal language? Semua bahasa itu memiliki karakter yang sama. Contoh nih, bahasa Buru pasti sama karakternya dengan bahasa Jawa. Karena apa? Berupa vowel, ada bunyi-bunyiannya. Vowelnya, konsonannya ada kata kerjanya masing-masing, ada kata bendanya pasti, ada kata sifatnya, ada kata ekspresi marahnya, dan sebagainya. Okay? So, this term, the characteristic of universal language. It is believed that all of the language around the world has a universal characteristic, memiliki karakter yang hampir sama. Itu menurut filsafat bahasa. Jadi jangan sampai Veldi menyatakan tidak Pak, bahasa Bobo itu beda. Oh tidak, bahasa Bobo sama, memiliki karakteristik yang sama dengan bahasa-bahasa yang lain, walaupun memang pada dasarnya berbeda. So, consisting of vowel and consonant. All of the languages in the world also has a vowel and consonant. So, the second one, having essential part of the language. Nah, pasti juga memiliki bagian penting dalam bahasa itu sendiri ketika masuk dalam teori universal language ini, dalam filsafat bahasa.
the existing language is marked by creativity in order. So, bahasa itu terjadi karena memang ada namanya kreativitas ya. Ada kebutuhan, needs of the people, willing to communicate, and then many things that motivate them to produce sounds, vowel, consonant, and then as a result, a language. Nah, seperti itu. Jadi the existing language is marked by creativity in order. Next, this is the interesting, the very crucial one. The language structure of the culture determines what someone thinks and does. Nah, perlu dipahami, jika orang-orang barat seperti orang-orang dari Jawa menuju ke daerah timur Papua, mereka akan menyangka bahwa orang-orang Papua itu adalah orang-orang yang kasar. Karena apa? Structure bahasanya itu mempengaruhi budayanya pasti. Wait. Ketika kita berkunjung ke daerah Ambon bagian orang-orang Nasrani di sana, pasti kita dapatkan struktur ini, struktur bahasa yang kasar ini. Kamu kemana kau? Begitu, bahasanya kayak memakan orang, padahal tidak. Itu bahasa sapaan. Nah, inilah yang perlu dipahami ketika belajar sosiolinguistik. Kita perlu mensinkronkan antara pengetahuan ini dengan filsafat bahasa, karena salah satunya saling terkait antara satu dengan yang lain. The language structure of the culture. Orang-orang Bobo pun begitu. Orang-orang Bobo itu cenderung saya lihat agak-agak kalem sedikit. Agak kalem, mengarah ke timur, agak keras, mengarah ke timur lagi, lebih keras. Pada dasarnya mereka keras dalam suara saja. Nah, itulah bahasa. The language structure of the culture determine what someone thinks and does. Ternyata, struktur bahasa dan budaya menentukan orang itu berpikir dan bertindak seperti apa. Ya, seperti itu. Berpikir dan bertindaknya seperti apa. Itulah bahasa. Karena bekerjanya di otaknya. The language structure of the culture determines what someone thinks and does. Next. Language, as a verbal communications, composed by 6 elements, of course. A context, co-text, that is, the other verbal signs in some message, the other world in which the message takes place. An addresser, a sender, or enunciator, a receiver, enunciating, a contact between addresser and addressee, a common code, a message. So, did you realize about all of this? Pernah Anda mendapatkan konsep seperti ini? Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan komponen yang menyusun verbal communication. Tidak mungkin terjadi pembicaraan ketika tidak ada lawannya ya. Coba berbicara ke dinding, kayak orang gila kan? Nah, ini yang dimaksud dengan addresser, a sender, or enunciator. Addresser, a sender, or enunciator yang mengirim pesan dan yang menerima pesan. An addressee, a receiver, or enunciate. Sama seperti yang memberikan pesan direspon oleh yang menerima pesan. Komunikan dan komunikator. Seperti inilah contohnya. A contact between an addresser and addressee. Ada kontak atau semacam respon, semacam apa? Ya, kontak antara dua addresser, pembicara dengan yang mendengarkan. So, seperti hari ini ya, ada beberapa mahasiswa di sana melalui Zoom link ini. Ini terjadi kontak antara saya dengan mahasiswa masing-masing. Seperti itu yang dimaksud. So, a verbal communication is composed of 6 elements called context, the co-text, that is the other verbal signs in some message, and the world in which message takes place, an addresser, a sender or an enunciator, an addressee, a receiver or an enunciate, a contact between an addresser and addressee, a common code, and the last is a message. So, a common code, kode-kode yang dimaksud common code, tanda-tanda yang umum ya, mungkin seperti vowel and consonant, in order to get grasp understanding between speaker and the listeners. So the last one, dalam verbal communications itu juga harus ditopang oleh message atau pesan-pesannya pasti. Of course it is. Next one. Okay. You can see right here now.
So factors of communication and function of language. Target factor and function. Target factor, source factor and functions. So faktor target ya, konteks, wacana. So message, source factors, pesan. Function, referential. Address a message, emotive, quantitative, emphatic, metalingual, and poetic. All of these factors of communication and function of the language. I'm gonna see you next. Ini akan saya kirimkan nanti ya setelah saya jelaskan. Next one. We come to the language functions. In the very first time this meeting today, I asked you what is the language. Right now you can see the function of the language itself. The first one, expressive of communications means. Ini yang lebih fungsional ya, lebih teknis. Fungsi-fungsi dari bahasa yang kita miliki, whatever it, walaupun kita berbicara banyak bahasa, inilah fungsinya yang dimaksud. Expressive of communication means, untuk mengekspresikan makna-makna komunikasi ya, means dalam tujuan-tujuan komunikasi. So the next one, the argumentative of communication means. Sometimes it is used to make argument. Jadi untuk mengargumenkan sesuatu ya, bukan memperdebatkan dalam hal ini, tapi mengargumenkan, menarasi-narasikan atau memberikan alasan-alasan yang rasional about problems or something else. So the expressive functions, penuh dengan ekspresi, fungsi ekspresi. So the next one, informative functions, penuh dengan informasi atau berfungsi pemberi atau memuat informasi, bahasa kita ya. And the next one, exploration function, juga bersifat eksplorasi atau menggali lebih dalam. And the persuasive function, berfungsi sebagai sarana komunikasi yang persuasif, bisa membujuk orang. Contohnya, kamu jangan marah, saya tidak akan marah lagi, dan sebagainya. Seperti itu, persuasif. And then the last one, entertainment function. Bahasa juga bisa berfungsi untuk menghibur ya. Contohnya parodi-parodi, lagu-lagu, dan sebagainya. All of those language. Next one. But according to Yuyun Surya Sumantri, of course it is. Ini orang filsafat ya, Yuyun Surya Sumantri, seorang dosen di UNY sana, bukan di UNY tapi di UGM. The language functions closely related to the expressive communication means, the argumentative communication means. Through language, human can live in both real and symbolic experiences that can be stated by the language. Jadi orang-orang menurut Pak Yuyun itu bisa berdiri atau bisa hidup antara real and symbolic, sesuatu yang ada dan sesuatu yang berupa simbol-simbol, okay? Atau symbol experiences, pengalaman-pengalaman mengenai simbol that can be stated by the language, yang bisa mereka bahasakan langsung melalui bahasa. So next, through language, human can give the meaning of his lives. Jadi di sini melalui bahasa semuanya bisa diungkapkan ya. Kalau matematika mengatakan bahwa semuanya bisa dihitung, bahasa mengatakan bahwa semuanya bisa diungkapkan. So next, language can be the strength. Bahasa juga bisa menjadi suatu kekuatan. Contohnya Inggris sekarang ya, Inggris United Kingdom, because we learn English. Most of the countries in the world that learn it today, including Asians, Middle East, European, North America and Latin America, and many things, many else that learn English. So in this case, it can be it called language as a strength. Jadi bisa disebut sebagai bahasa merupakan kekuatan. Sebagai contohnya ya Inggris. Seperti itu. Itu contoh simpel saja. Next one. According to the Halliday, this one is the expert of the language or the linguist ya. Ini juga orang linguistik atau orang bahasa.
Halliday. Seven language function according to the Halliday: instrumental function, regulatory function, representational functions, interaction function, personal function, heuristic function, and then imagination functions. So we stop now because our link will off, and then we continue to the next link. Okay.